Graad 8, lesson 16. So we're marking the homework, eers die huiswerk te merk. Wat sal die vraag sê? Onthou, daar's meestal net twee vrae. Vereenvoudig of los op vir x. Simplify or solve for x. Those are the two questions in maths that you can expect 9 out of 10 times. Wat gaan hierdie een vir jou sê? Nie los op vir x nie, dis nie 'n vergelyking nie. Not solve for x, it's not an equation. Simplify, what is there to do? Vereenvoudig, wat kan ek doen? Ek moet gaan deel. As ek kan optel, sal ek optel. If I could have added, I would have. But that is unlike terms. Daar is ongelyksoortige terme, so kan nie. Daarom, vir die deling het ek vir jou geleer, split dit alles op, dat elke een van hierdie 3 almal op minus 2 gaan staan. Skryf die plusse tussenin, en dan skryf jy daar 6a, daar 'n minus 4b, en daar 'n plus 2c. Jy kan die plus ook maar daar skryf as jy wil. So, if you can get that right, then you've got the sum done. So dan kan ek gaan sê, okay, weer eens, die tegniek is, eers die tekens, dan die getalle, dan die veranderlikes. First the signs, then the numbers, then the variables. Sign is a plus divided by a minus is a minus. 2 can go into 6 3 times, and then there's still a left. Plus gedeeld deur 'n min is 'n min, 2 gaan in 6 en 3 keer, en a bly nog oor. Dan sit ek hier met tekens eerstens, the signs. A minus divided by a minus is a plus, min gedeeld deur 'n min is 'n plus, so die hele antwoord is 'n plus. Dan kan 2 in 4 ingaan 2 keer, en die b hang nog steeds daar rond. So 2 can go into 4 2 times, and then there's still a b left over. Hierso sit ek met 'n plus en 'n min, so die hele antwoord gaan 'n min wees, want 'n plus gedeeld deur 'n min is 'n min, maal 'n plus bly nog steeds 'n min. Die 2's kanselleer uit en net c bly oor. If you can do this step without writing it, you are most welcome, but most kids get confused because they think once it's done, and it's not. Okay. Goed, so daar gaan nie 'n punt werd wees dat jy elkeen op sy eie nommer skryf nie, maar jou antwoord is vir elke een 2 punte vir die teken en die getalle en die veranderlikes. Okay, so same thing, write on minus a, write on minus a, skryf dit op min a, met 'n plus hier tussenin, en dan 4a tot die derde, en a tot die tweede. Then you cannot go wrong. If you split them up with a plus in the middle, and you say signs, plus divided by a minus is a minus, plus gedeeld deur 'n min, eers die teken. Dan gaan 4 net daar bly, en a as ek deel. Now this is where it comes in. If I divide by a variable, and it's the same variable, you keep the variable, and you subtract the exponent. So jy hou die grondtaal, en jy trek die eksponente af. Moenie vergeet, daar staan 'n 1 nie, so 3 trek af 1 is 2. Hierdie teken gaan 'n minus wees, because a plus times a minus, and a plus times a plus is a plus, divided by a minus is a minus, eers die teken. If you divide, and the exponent is again 1, you keep the base, hou die grondtaal, en trek die eksponente van mekaar af. 2 trek af 1 is 1, and you don't have to write that 1 there. Hoekom kan ek nie verder nie? Want dis ongelyksoortig. I can't go further because it's unlike terms. Couldn't go further, unlike terms. So it's the same principle over and over and over. Hier is 3 terme wat elkeen op 5m moet gaan staan, and I write all those at the top. With what in the middle? Met 'n plus. Dis my tegniek wat ek vir jou leer, wat jou gaan keer om nie allerlei foute te maak nie. Nou, eers die tekens, dan die getalle, dan die veranderlikes. Die tekens is 'n plus en 'n min, gee vir my 'n min. 5 can cancel out, so that it's 1, if there's nothing else, but you don't have to keep the 1 there. En onthou net weer eens, al daai eksponente is 1, so as jy deel, hou die grondtaal, trek die eksponente af, 4 minus 1 is 3. This answer is going to be a plus. 5 can go into 10 2 times, en onthou jy mag gaan wys, 5 gaan in 10 in 2 keer. So that you can actually see, 5 can go into 15 3 times, so you can see it. En dan as ek deel, hou die grondtaal, minus die eksponente, 3 trek af 1 is 2. So when you divide, you keep the base, and you subtract the exponents. Hierdie antwoord vir tekens eers gaan 'n minus wees, because it's a plus times a minus is a minus. 5 gaan in 15 in 3 keer. En as ek deel, hou die grondtaal, trek af die eksponente, 2 minus 1 is 1, and you can leave that 1 away.
Kan nie verder optel nie, want is ongelyksoortig, moenie vergeet om jou is gelyk aan teken te skryf nie. Weereens, op min 4a², op min 4a², all of them on minus 4a square, so it's minus 16a to the 4, 8a to the 3, you can write a plus there if you want, min 4a tot die mag 2, maar met 'n groot vet plus hier nie, middel. No marks for that. Then we do the signs, the numbers, the variables. The signs, the numbers, the variables. Sien jy hierdie proses? Die teken eerstens is 'n min gedeelde deur minus 'n plus wat jy nie daar hoef te skryf nie. You don't have to write the plus. Then 16 divided by 4 is 4, or you can show it to yourself. En as jy deel, hou die grondtaal, as dit dieselfde grondtaal is, as daai A en B was, het dit A en B gebly. If that was A at the top, B at the bottom, it would have stayed A over B, and that's it. You can only divide if the bases are the same. 4 minus 2 is 2. Then this sign is going to be plus times a plus stays a plus, divided by a minus is a minus. Basically, it comes down to if there's 2 minuses, it makes a plus. As daar 2 minuses, maak dit 'n plus. As daar 'n onewe aantal minuses is, gaan dit 'n minus bly. If there's an uneven amount of minuses, it'll stay a minus. Dan gaan 4 en 8 in. Show yourself if you want. A 2. And then the 8 to the 2 and the 8 to the 3. Keep the base and say 3 minus 2 is 1. As jy die grondtalle dieselfde hou, 3 minus 2 is 1. Hoor jy hierdie hele resepie wat ek oor en oor en oor sê? Eers die tekens. Daar's 2 minuses, so die antwoord gaan 'n plus wees. Minus divided by a minus is a plus, times a plus is a plus, or plus times a minus is a minus, divided by a minus is a plus. Hoe jy dit ook al in volgorde gaan doen. En kyk mooi wat staan daar. Same thing divided by same thing is 1, not nothing, nie niks nie. As jy wou, kon jy sê 4 gaan in 4 in 1 keer, en as jy wil die eksponente aftrek, kan jy dit ook doen. You could have subtracted the exponents and said a to the 0. Maar wat is a tot die mag 0? Dit is mos net 1, but please not just nothing. Goed. Nommer 12, weer 'n keer, jy kan nie optel nie, no adding unlike terms, so you've got to do each of them on their own denominator. Alles op 6xa, everything on 6xy. This will be 24x3y minus 18x square y square, 30xy3, and if you want to put the plus there you can. Plusse tussenin, sien jy die resepie? So met ander woorde, hier gaan ek sê 6 gaan nou 24 in 4 keer, ons is 4. Now there's more than one variable, so you've got an x divided by into an x to the power 3. You can't do all 4 of them together. You can do the x's, keep the base, subtract the 3 minus the 1 gives you a 2. Hierdie eie, kan ek dit maar doen? Could I say y 0 if I say 1 minus 1? Yes, but you can't leave it that way. Dis reg, maar jy moet op 'n stadium sê, maar daai is dan net 1, en 1 maal met daai gee dan nou net vir jou 4x kwadraat. You've got to sort out the y to the 0. You can't just leave it as y to the 0. Hierso sit ek nou weer met 'n minus. 6 gaan in 18 in 3 keer, en weer die x in die eie. Daar staan 'n enetjie. So subtract the exponents is going to be x to the 1. Subtract the exponents, keep the y, 2 minus 1 is 1. So jy hoef nie die ene te skryf nie. Hierso sit ek weer met 'n plus. En 6 gaan in 30 in 5 keer. And if it doesn't go exactly, say it was 30 divided by 4. And you had to say something like 5 over 2 or 6 over 5 or whatever. Dan is dit so. Dit hoef mos nou nie alles presies in te deel nie. Die x'e, kyk bietjie, kan ek maar net die x'e uitkanselleer? Yes, you may, or you can write x to the 0, but somehow at the end you've got to say, okay, but I know that that is 1, so 5 times 1 stays 5, and the y's will be to the power 3 minus 1 is 2. Can I add any of these terms? No, they're not like terms. Laaste enetjie wat jy vir huiswerk gehad het, elkeen staan op minus 7n kwadraat n. Met 'n plus tussenin, en hier staan minus 14m4n3 plus 21m3n2. You can put the plus there, you don't have to. Minus, you have to put there, so dat jy kan sien, hierdie teken gaan 'n plus wees. 7 gaan 'n 14 2 keer. 7 divided by into 14 is 2 times. Then we got m
keep the base, subtract the exponents. 4 minus 2 is 2. Die ene, hou die grondtaal, trek af 3 minus 1 gee vir jou 'n 2. 3 minus 1 is a 2. The sign is a minus. 7 goes into 21 3 times. Weer die m, hou die m, tot die mag 3 trek af 2 is 1. En dan weer n, 2 trek af 1 is ook 1. And you don't have to write the ones, but if you do, it's fine. En hierdie teken gaan weer 'n plus wees, because a minus divided by a minus is a plus, times a plus stays a plus. The 7s can just drop away, the n's can just drop away, the m squares can just drop away, so nothing. No. 1. Because it's actually, 7 cancels out as 1, m to the 0, m to the 0, but you've got to make that and say, oh, but I know that that's 1 times 1 times 1 and everything just stays 1. Good. See wat ek vergeet het voor ek het uitvee, before I forget and I erase this. Why was this all the time here? Want jy mag nie deur 'n 0 deel nie. So that's not crucial for you to do your sum, but there's logic behind it. X and y can't be 0, because if the x is 0, then this whole denominator is 0. As x 0 was hierdie hele noemer 0. En enige iets gedeel deur 0 is ongedefinieerd. If I divide by 0, the answer is undefined and there's no more sum. Dan is daar mos nie meer 'n antwoord nie. So net so hier. M kan nie 0 wees nie, want dan is die hele ding 0. N kan ook nie 0 wees nie, want dan is die hele ding 0. That's why they say these things next to the sum. Goed, nie een ding wat jy al geleer het, gaan ooit weer verdwyn nie. Everything that you've learned stays with you. Now it's coming to mixed operations. So hierdie vraag gaan nog steeds vir jou sê, nie los op vir x nie, want daar's nie is gelyk aan nie. If there's an equal sign, they would say solve for x. It only says simplify, net vereenvoudig. Wat is hier om te doen? Hier's nou baie meer om te doen. Because you can distributively do this, and distributively do that. And after that, there's going to be something else to do. Jy gaan eers kyk of jy nie hier kan optel nie. If you could have added here, you would have. And there as well. But all that you can do is distributive law there, en distributiewe wet ook daar. So, stappie vir stappie. Tekens, getalle, veranderlik is. So, 'n plus maal 'n plus bly 'n plus, en 3x kwadraat, I can't do anything else than write 3 times x squared. Plus times a minus is a minus, 3 maal 2 is 6, maal nog steeds die x. So 3 times 2 is 3, and still times the x. And then plus 3 times plus 1 has always been plus 3. Selfde ding. So 'n min maal 'n plus is 'n min. 1 maal 2 bly 2 en x maal x. Aha. X times x when I time, and the bases are the same. You keep the base and add the exponents. Luister mooi. As jy maal en die grondtaal is dieselfde, hou die grondtaal en plus die expo. Mente, dis 7000 wette. Your toolbox is getting fuller and fuller. So you have to remember all of these rules. Min maal 'n min is 'n plus en x maal 1 is x. Nou tel ek by mekaar. Ek kan by mekaar tel. Usually we stop there, but now I can because there are like terms. Jy kan nou aangaan want daar is gelyksoortige terme. Daai kan jy by mekaar tel. En arme 3 het nie 'n maatjie nie. 3 has to stay all alone because it doesn't have any partners. How do I add? Now listen, as jy maal plus jy eksponente, maar as jy optel, tel jy die koëffisiënte by mekaar. Ai. Know your rules. As jy nie jou wette ken nie, gaan jy so by mekaar raak dat ek jou nie eers kan meer herken nie. You have to know your rules. When you time and the bases are the same, you keep the base, add exponents. When you add like terms, you keep the variable the same, but you add the coefficients. 3 minus 2 is 1. Luister weer. As jy maal, hou die grondtalle en tel die eksponente bymekaar, maar as jy gelyksoortige terme bymekaar tel, waar gaan die veranderlike nie verander nie. I don't add these exponents because it's adding. When it's adding, you only add like terms and you add the coefficients. Jy tel nie die eksponente bymekaar nie. Jy hou die veranderlike en jy tel net die koëffisiënte 3 minus 2 wat 1 is bymekaar. Jy hoef mos nie daar 1 te skryf nie. En dan weer eens, gelyksoortige terme, hou die x net so, doen niks aan sy eksponente nie.
En minus 6 plus 1 gee vir my minus 5. You're not adding the exponents. X stays x, but it's minus 6 and plus one of them gives me minus 5x. En moenie vergeet van die arme 3 wat ook nog steeds daar staan en wag nie. Goed, dan raak dit al rowwe. Weereens, hoekom staan hierdie dingetjie hier? Want binne in die som mag x nie 0 wees nie, anders is die som daarmee 1. The reason why it's there is not illogical or unnecessary. It's there because if this wasn't 0, the whole sum is missing. Because you divide by 0 and it's undefined. Goed, maar hier's nou meer om te doen as in die huiswerk van vandag. Jy moet eers hier gaan maal. You first have to time this before you can put everyone on its own. So jy gaan eers hierso distributief gaan inmaal. Nou goed, dit kan nou 'n paar stappe vat as jy wil, maar jy kon ons nou maar gesê het. 'n min maal 'n plus is 'n min, maal 'n min gee vir jou 'n plus. Now the rest of it is waiting for me to do something with it. Daai gaan ek nou niks aan doen nie. That I'm going to do nothing to. I'm going to sort this out first. Because order of operation says first do the brackets there. Doen eers die hakies. En die hakies sê maal. Maal 'n min, maal 'n plus en 'n min, wat die antwoord vir my 'n plus gaan gee. 'n minus times 'n plus times 'n minus is 'n plus. Then it's just a 2 that's left there. Of 2 maal 1 as jy wil, 2 times 1. And then if you time and the bases are the same, keep the base x and you add the exponent 2 and the exponent 1 gives you a 3. Jy moet mooi by wees om hierdie goed te doen. So die grondtal is al 2x, tel die eksponente 2 en 1 by mekaar en kry jy 3. En nou wat? Nou elkeen op sy eie noemer, nee, you can go each on their own denominator. Nou maar kyk net 'n bietjie hier. Hierdie twee goed is gelyksoortig. So you can do alternative sums here. Put them each on their own denominator, or like I'm going to do, I'm adding the like terms. Nou as ek optel, wat doen ek met x to die 3 en x to die 3? Niks. Die grondtal is dieselfde, so, die verandering is dieselfde, jy tel net die koëffisiënt plus 2 en plus 6 en 2 by mekaar en kry 8. You're only adding the coefficients 2 and 6 and get 8. And then lastly, you're going to say, well, when I divide, first the sign, a plus divided by a minus is a minus. 8 is just going to stay 8. And when I divide, I subtract exponents. Hou die grondtal, trek die 3 minus die 2 af wat 1 is. Keep the base x, subtract the exponents. So if you don't know what rule goes where, you're going to have a hectic problem here. Goed, kom ons doen nog eenetjie wat rof is, want hier is nou nog ietsiekie wat ek vir jou wil leer. Daai minus daar staan voor hierdie hele ding. So if the sum doesn't have a bracket there, you put it there, because it helps you. After a minus, always keep the bracket, because they are both connected. Both of these terms are connected with this. So you've got to keep the bracket. What else? Can I add? No. Can I split them up? Yes. Jy kan hierso 'n splittery doen. Min 2y en min 2y. Met 'n plus tussenin. En dan hierso die 6y kwadraat en die plus 2y. That was the sums that you did for homework today. You're going to do the same thing there. You're also going to have a y2 and a y2 and a plus in between and the y3 and the minus 4y2. Maar, dis die rede hoekom jy hierdie dinge na hakie moet hou. Because that minus was also supposed to be with this one. And if you don't keep the bracket there, it's not going to be. After a minus, keep the whole thing as a unit by putting it in a bracket, because that minus still applies to that one as well. Hy moes oorspronklik aan hom toegevou word, hy moet nog steeds aan hom toegevoer word. Goed, so nou, baie belangrik, hou die hakies. Split, 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 split. Couldn't I add them? No, they're unlike. Nou gaan ek weer 'n keer. 'n plus en 'n min gee vir my 'n min. 2 goes into 6 3 times, and when you divide, the bases are the same, you subtract the 2 minus 1 is a 1. Hierdie teken gaan wees 'n minus, because there's 1 negative. Plus times a plus is a plus, divided by a minus is a minus. And if you divide, that whole answer is just 1. Keep the minus, keep the bracket. As jy deel, trek jy eksponente af. Hou die grondtal uit, trek jy af en jy kry uit tot die mag 1. When you divide, you keep the base and subtract the exponents.
tekens gaan 'n minus wees. En ek kan ons uitkanselleer. I can cancel that out, so it's only 4 that's left. So what's the use of that bracket? Because now you've got to time that minus in. So it's going to be a minus times a plus gives me a minus. And a minus times a minus gives me a plus. And if you didn't have the bracket there, you would have a mistake here. So A en 4 bly nog steeds dieselfde. Plus maal 'n min is 'n min, A bly oor, min maal 'n min is 'n plus, en 4 bly oor. And this is still there. And it's still not the end of the sum, huge sum. We're getting to the nitty-gritty now. Jy moet optel gelyksoortige terme, so I can add these like terms. When I divide, I subtract exponents. When I time, I add exponents. When I add coefficients. Goeie genigtig, ken jou reëls. As jy deel, trek jy eksponente af. As jy maal, plus jy eksponente. En as jy optel, kan jy net gelyksoortige terme se koëffisiënte min 3 en min 1 is min 4. I only add the coefficient, so you get minus 3 and minus 1 is minus 4. En dan min 1 en plus 4 is plus 3 and really you are finished now. So your homework, exercise 8.9, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16 en 20, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16 and 20. You have to be very alert to do this homework.